banyaga bampuliriza tembeddwa bigambo bya Ssebadduka eyasomera amini ebisembayo mu myaka gy'ensanvu nga bamujjako zize kusomera musaba ne basajja be olw'ebyo bye batukoze mutulugunyiza ensi ne mukamala eggwanga ne mulinyaga malimbalimba bannammwe be mukulembera nga mubasobeza eddembe lisalirawo ne mubasuubiza okugoba ababba obululu ne mubasaba n'abaana ogenda mu nsiko ne maama w'abaana ogenda mu nsiko n'abandi ne bafiirayo naye watuuka ku buvuzi n'ofutubbala n'ofuuka muntu mulala kiki watuuka ku buvuzi n'olemerako so nga bye wali ovumirira abakutuusa ku buvuzi obaziba emimwa n'abalala obatugumbula okulondamu akufuula kwakujereka akalulu akamazima n'okakumpanya abavuganya abandi ne mubasiba n'abalala ng'obatemula abamu mubatacere ensi yonna nemanya balala mubatakyama naye Katonda n'amanya alitiza ekitala kye kiri mulya alitiza amasasi ge gali mulya neweefuula omuvuzi obw'olubeerera so nga bye wali ovumirira ogenda musajja mukulu olina okugenda wadde wanyaga akalulu n'obicyangacanga ogenda zekakasa nti olina okugenda amaanyi g'abantu galina okutwala ogenda musajja mukulu olina okugenda wafuuka nakyemalira abakukowa wonna ogenda emmundu zottiza abantu kabwe zakuleeta bwe ziyinza okutwala ogenda obuba bukaga bwo bwajja mu kutuyana oba ku mukyala bwo bwaba wakuzukanya olwana ne Katonda kuyambako kuba okulwana kye kiba kiddako naye kitobonyabonya banno bwe muvuganya olw'ensi yaabwe nabo mwe bazaalibwa olaba waleeta pandagaali eza doloni ewalangiranga obo tewabiddamu Katonda ali omu eyakola ensi n'eggulu ye Katonda yekka buli muntu kwasaba naye eddiini mwe tumusabira ziri ntoko lwaki eddiini teriemu buli muntu gy'asaba Katonda alina amaanyi agasembayo ayinza okuzikiriza ensi n'eggulu nga bw'alabye teri kimulema wano ku nsi n'eggulu naye tafosinga bantu kumusinza lwampaka yatulekera eddembe twesalirewo yeyabaleka sitaani n'atamuzisa nga ye mizaani yeye gy'abakozesa okulaba abamutya n'abatamutya kyevambuza kwese batutigomya omuntu obuntu eyava mutaka obutaka Katonda gwe yatonda bwati n'omukono gwe lwaki okaka buli omu okukusinza olw'empaka ogenda musajja mukulu olina okugenda wadde wanyaga akalulu n'obicyangacanga ogenda zekakasa nti olina okugenda amaanyi g'abantu galina okutwala ogenda musajja mukulu olina okugenda wafuuka nakyemalira abakukowa wonna ogenda emmundu zottiza abantu kabwe zakuleeta bwe ziyinza okutwala ogenda Police has a right to shoot you and kill you. ebyagisaba nno ku buvuzi wabimanya byebimu kati naawe byoliko okumalira abantu mu makomera nga tebawozesa wabuluusi bwa busibi okwegaggawaza ng'oyita mu bukenuzi n'omululu gw'okuvuga ng'onyigiriza abakulira amadini n'obakijjanya yes bannayuganda mugamba ki yes tuyingiddewo nga bulijjo wano mu studio ku Spiderweb yes mwena mwebale nnyo okubeerako nga bulijjo bannaye weekend ebadde egamba ki yes mbalaba yes mwena mwebale nnyo okubeerako yes nami enji watuuse dda webale nnyo okubeerako nga bulijjo abalala mwenna mujje tuli ku JB Muwonge TV channel yes awo nno wetukola ki wetusomera gundi yazi comments zaffe ku JB Muwonge TV channel se mwenna abaliko mujje mutwegatteko wano ku JB Muwonge TV channel waliwo gundi ya class monitor namwe ba admin eyo gye muli mwenna mugire muleete link wano ku JB Muwonge TV channel tuteekeyo gundi ya link and we begin tweeting at the same time nga bwe tugenda maaso n'okusomesa olwaleero
linda kumala okwetegekako wano just to get everything prepared. Okay, so yes, abali ku okay, yes, okay, we're good to go. Yes, mugamba kibanda Uganda. Tuli live buli wamu. I think some people are watching us directly okuva ku YouTube. So mwena mwebale nnyo abaliko nga bulijjo. Namwe abali ku YouTube, yes, mwebale nnyo okubeerako. Yes, we are live in every place at the moment. Okuva mu Northern Uganda, Eastern Uganda, mwena eyo gye buli, eyo gye muli mwena. Nairobi Janati, yes, mwebale nnyo era nawe nkwagala jjo. Mwebale nnyo okubeerako nga bulijjo. Let me see what we have here olwaleero. Okusomesa kw'olwaleero, we are going to be talking about the Constitution of Uganda. Jukira olwaleero lwa Monday. Sorry, mu weekend mbadde nga ndi busy. On weekend mbadde nga ndi busy, tebadde nga tulina bingi by'okumaliriza. And so I was not there on Sunday ku kyokusomesa kugundi ku leadership, and then on Saturday I was also not there. Mbadde nga ndi tight nnyo with like most of the work. Naye nga olwaleero focus eri ku, actually let me bring up the schedule. So abo abakatwegattako olwaleero, if you have not been following our program, so you get to understand the way we run our programs. So olwaleero tutandika ne ku Monday. Yes, tushabe Aisha, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, aja togamba ki. Yes, abakatwegattako olwaleero programs zaffe nga bulijjo ziyizo nga bwe ziri. It's Spiderweb command, of course, tutandika ne the Constitution of Uganda oba patriotism. Kiki kituleetera okwagala ensi yaffe. Ku lwokubiri tulina gundi ya using social media buli kimu. Ku lwokusatu of course authentication, information verification. Ku lwokuna how to work together to promote unity. Ku lwokutaano strategy techniques keeping struggle alive. On Friday online protest biki, and then ku lwomukaaga how to improve leadership. So we have tulina bingi bye tusigala nga tukola in order to run the struggle. So olwaleero tujja kubanga tuli ku gundi ku kya the Constitution of Uganda. Naye nga we are going to focus on like just like bits of like the Constitution of Uganda. Under the Constitution of Uganda, nga tunatandika yadde before you can even begin anything about the Constitution of Uganda, there is you know, there's a line of that Constitution of Uganda, you know, that each and every Ugandan needs to know. Naye nga tunatandika n'okwekyo tusooke tutegeere what is the Constitution. Constitution kiki tuze nga tukibanyonyolako. It's like, you know, in a very simple and very easy language, a constitution is just like, you know, it's like a land title. Endagaano eri wakati wo n'ebyobufuzi mu Uganda. Actually, not just ebyobufuzi, but the way you are governed or the way you want to be governed. So gwenga muna Uganda, your constitution is not for the government, it's for you. The ekipabula kya constitution, it does not say that the government shall do this to you, or the government shall do that to you. It's an agreement between the people and how they should be governed. See, government deciding the Constitution of Uganda. It's the people that decide about the government and the you know, and implement the workings of the Constitution. So chibakitegeza amaanyi ga constitution gasinga government. And bugabanga gasinga amanyi ga constitution bugabanga gasinga government nga ataga amanyi ge manyi g'abantu kiwe kitegeza nti gwe amanyi go gasinga amanyi ga government. That is why when we talk about the constitution, it means it's your own power ge manyi go linanga gwe omuna Uganda. So because of that, we're going to go through it you know, quickly, as of course, like, you know, okulabanga tukulakulanya kyebayita ki okulakulanya gundi ya patriotism in the hearts of Ugandans. So kanjireete ko wano, let me bring up the Constitution of Uganda. Let me bring it up here. Where is it the Constitution of Uganda? Yes, let me bring up here, and then we begin with the Constitution of Uganda. So we can start from there. Muyige ekibakwatako oba ekikwatagana ne ku ggwanga lyammwe mmwe abeebuzaabuza mbu simanyi nti temumanyi na kumanya oba nga temwagala kumanya.
So let me bring up the Constitution of Uganda here. I'm just zooming in properly. Okay. All right. Yes, there you go. Kitabo, Constitution of Uganda. Ngabwe mujiraba. This is a copy of the Constitution of Uganda. First of all, buli muna Uganda yandibadde nga agirina. Aziza bakika yes we bali nnyo okubeerako Amanda we watuuse dda era naawe nkulengedde yes Mike naawe kooli Jamie we bali nnyo okubeerako. Link has been pinned. Yes, I've pinned the link. Yes must to yes kwendinga bulijjo ndi steady. So anyways tugire tugende maaso with the Constitution of Uganda. Okay, let me zoom out the document here so we can get to see it properly. Tulabegundi the Constitution of Uganda properly so I can read it out for you in a better way. One second here. Okay. All right. Okay, there you go. All right, I think now you can read it properly. As of course, the Constitution of Uganda. We're going to be breaking into smaller bits so that we can continue reviewing it and learning it, and why every Ugandan should actually be interested in learning about the Constitution of Uganda. Obviously, in the start of the Constitution, this just goes into the details of the Constitution when it was drafted, and then it goes into national objectives and directive principles of state policies, and then gender balance, and then the first step, you as a citizen, as a citizen, here of course it begins with the duty of a citizen. This is the first, the last, into the introduction of it, the duty of each and every citizen. Ngagwe muna Uganda mpuliriza kati bino bikukwatako bw'obanga oli muna Uganda. Oyinza kwebuzaabuza, you can pretend like you don't want to know simanyi okoze eki, but this is the part of each and every Ugandan should actually pay attention to. Yes, tuli mukutweetinga tuli kugundi ku EU president, so please mwena bali mukutweetinga muteke tweets as we go forward. Yes, Museveni never wanted Ugandans to actually know this kind of information. The Constitution of Uganda. But however, these are part of the section of the Constitution that every Ugandan should know. First, of course, the duties of each and every citizen. Chicholi no kola oba chikukwata kongabwe muna Uganda o kulwanirira ensi yo. Chisoka the exercise and enjoyment of rights and freedoms is inseparable from the performance of duties and obligations, and accordingly it shall be the duty of every citizen. When they say citizen, they mean every Ugandan. Citizen, it can mean nti wazaliwa Uganda, wazaliwa wewe nenga bazadde bana Uganda, you've been naturalized nti wajje Uganda ngoli muna gundi munansi mulala na enofuna obutuze mu Uganda after a certain time of period, or through business, or through whatever. So any citizen in Uganda, this is your duty, and your obligation, and accordingly shall be the duty of every citizen. Until you are obligated by force, by will, or kolabanga duties, you execute these duties as Ugandan. Boba tolinda bulinzi musimanyi nti Kinga Sadi yasinga okumanya oba president yakoze ekyo oba gundo oba mukulembeze nedda, ebyo tebibakwata ko bikwata kwa buli omu buli muna Uganda. Nti bwolaba nga kye bakuteka ekikwatagana ne ku Uganda gwe mulimo okuvaayo n'ogamba nti kanwanirire Uganda. Why? Because under that obligation ekisooka kugamba bugambi nti to be patriotic and loyal to Uganda and promote its well-being. So what it is, do you hear the first step of the Constitution? Gamba bugambi nti buli muna Uganda
buli muna Uganda, the duty as a Ugandan nga gwe muna Uganda ekisooka ky'olina okola, the first thing that you have to do under the constitution egamba bugambi nti to be patriotic, okwagala ensi yo. That is like a paper, the constitution, it tells you nti gwe muna Uganda ekisooka ky'olina okola kwe kwagala ensi yo, to be patriotic and loyal to Uganda and to promote its well-being. So bw'olaba nga waliwo abali mu kulwanirira Uganda, nga bali busy bali mu kulwanirira Uganda, oba nga bali eno beetalatala basharinga information, bakola ki, those are the people who have chosen to be patriotic, those are the people who have chosen to be loyal to Uganda, and those are the people who have chosen to promote the well-being of Uganda. Let me repeat that. When you see Ugandans nga bali eno bali mu kwetala bakola emirimu bakola ki bali mu kwekalakaasa biki eno neeri buli kimu kyonna abayomba abalala bakulembeze abeesimba abalala babasibe bakoze eki, those are the first people in the category in the constitution who have decided to be patriotic, loyal, and have chosen to to protect the country Uganda, or to promote Uganda, the well-being of Uganda. So igwe ampuliriza kati oyinza okuba nga weebuzaabuza, oyinza okuba nga okola ki nga weefuulafuula mbu simanyi nti nafuuka, simanyi nti naawulire naakola ki. It is your duty. Mulimu gwo naawe kenyini, si mulimu gwange nze nzekka. It's not a president's job, it's not whose job, nedda. Era okwo kwebuzaabuza is what makes you non-patriotic. Kiba kikulaga nti you're not patriotic to your country, because endagaano esooka ebeera kugamba nti you are supposed to be patriotic to your country, you're supposed to fight for your country. Okitegeera, gwe yeeyo gundi gwe mulimu gwo ogusooka. And then B, to engage in gainful work for the good of the citizen, the family, and the common good, to contribute to the national development. Nti buli kimu kyonna kyokola kwe kulaba nti byokola byonna byakulaakulanya ensi yo. Do you get it? Nti buli kimu kyonna kyokola tugambe nti omulimu gw'okola oba you obligated to do this, naye nga byonna by'oli mukola ng'obikola kulwokuba nti ayagala kukola ki, okudevelopinga good economically the country of Uganda. That is part to be. No, byonna biri mu ndagaano. Wolowooza mbu simanyi nti bya bulimbi. Uganda open like the constitution of Uganda. B, to engage in gainful work for the good of that citizen, the family, the common good, and to contribute to the national development. Under the constitution, which is an obligation for every Ugandan that you actually must do or must focus on. And then to contribute to the well-being of community where the citizens live. To contribute to nebo obanga toli mu Uganda naye nga community gy'olimu erimu abanna-Uganda, you are still obligated to the well-being of those Ugandans. Kurwachi, this point was added into there. It's particularly because you end up finding some Ugandans who might be in communities that are actually even outside Uganda. Katinga bali mugunde Saudi. We have a project enene gye tubadde nga tuli mukola. Tulina abannayuganda bali mu biyumba e Saudi. Kati bano abannayuganda bali mu biyumba e Saudi. Kiba kitegeeza nti abo bannayuganda bo kennyini bandibadde nga balabirirwa. They should have been looked at by those Ugandans who have chosen to be patriotic. The embassy ya Uganda yandibadde ng'esooka neevaayo neerabirira bannayuganda. Wakiraba kubanga mulaba ebizibu bye tulina gunda bannayuganda bye balina abali eyo mugundi mu biyumba mugundi, especially ya Saudi n'ensegundi z'Abawarabu. Nti if they had been following under what is under the constitution or the duty of the citizen, kino kyandibadde nga kikulaga this should have been the first sign nti abo abali mugundi mu nsi ezo babafaako under the guidance under the guidelines of the constitution. Kino ekitabo nga bwe kikugamba. And then to promote responsibilities of parenthood. Of course ekyo kyo buli omu akimanyi. Until promoting the responsibilities in parenthood okulaba nti simanyi nti mubaamu gundi actually you don't even need to go through that kukikwatagana n'ekyokuzaala ekyobuzadde ebyaki ebyokulaakulanya gundi family okwerabirira making sure nti kids young kids do not get impregnated when they're young buli kimu kyonna. So ebyo byonna tebyandibadde nga bibeeranga byandibadde nga biri we do not promote such acts. We should have been actually promoting responsibilities
naye owuliriza nga Janet Kataaha oba ne Guni ne Kizepa nga bava nga bagamba nti okay wakiri aba baana bazadde naye tebakoze eki tebafudde ku lwa COVID. You remember when they were talking about the kids who got pregnant. So and then to foster national unity and live in harmony with others. Of course, not to promote anything that divides, to dividing na Uganda. That is like, it's no question. Jukira tubadde nga tulina maybe ebizibu byagunda bali mugezaako promotinga simanyi nti tribalism simanyi biki ebyo byonna twabiteeka ebbali ebyo tetukyabiriko twabivaako dda. And then of course AF is to promote democracy and the rule of law. Bino byonna know the duties of each and every citizen. Bino byonna Good Museveni byatayagala mumanye because he's like amenyagana amateeka gonna tewali yadde kyagoberera. The duties of a citizen as a Ugandan. Nikibu kitegeeza nti yenga ye Museveni is actually not a Ugandan citizen. Do you get it? Kanziremo. If Museveni, for him to be doing all this, he's not a citizen of Uganda because a true citizen of Uganda would have been executing all of this. Because as a citizen, you would have been like looked after your country, after your people, and the well-being of your own people. So he's not even anywhere close to be like a citizen of Uganda. And then the last point. Hey, this is like the last point under the duties of each and every citizen, to acquaint himself or herself with the provisions of the Constitution and to uphold and defend the Constitution and the law. Do you get it? The duties of a citizen. The last point as under the duties of each and every citizen. So, to acquaint himself or herself with the provisions of the Constitution and to uphold and defend the Constitution and the law. Nti gweke nyine yebuzabuza this, the defense of the Constitution. It's no brainer. Nti kyandibadde nga kiri mu musaayi gwo mu mukono gwo ng'ogamba nti kiba kibe. I am here to protect the Constitution of Uganda. So that is the last part of the Constitution of Uganda. As a part of the Constitution, it's like the last part of the Constitution of Uganda. And under the duties of each and every citizen. You protect and defend the Constitution of Uganda. There's no question. The only question I can ask you, what have you done to protect or to defend your Constitution? Unless you told him na Uganda. If you cannot answer that question, what have you done to defend your Constitution? Do not include it. Don't take a moment. I share videos every morning. This moment I comment. That's not defending your Constitution. Ngagwe kenyini chichi chokola. Ngabuli rokera kumachango olabe biri mu Uganda. Chichi chokola. Tuli bana Uganda nkaga wana. How responsible or irresponsible are you when it comes to the Constitution of Uganda? Chichi chomanyine ku Constitution of Uganda. Kubanga. Why are we asking this question? Of course, maybe most people do not even know this information. But the Constitution of Uganda. But now that you know, especially the last part, it's your duty to protect and to defend the Constitution. Defending the Constitution of Uganda. What action have you taken? Nga tunatandika okuddako awo tugambe nti simanyi nti badnaye Museveni agenda. Museveni tajja genda nga gwe kenyini tovuddeyo obeeko kyokola. Akambala akaliwo ate gundi Aisha.
have a request akambalo ka kano ogama gundi kano kasweta no sweta gunda ajagala nsobolo jimuwa nenga before I can even give you anything, before I can even give you any gift, ninoko making assurance okuzechi nti muli nokola emirimu gye muli nokola egyokulabirira gundi ensi yaffe. So the question is kyembuuza ku bannayuganda, what have you done, you as a Ugandan, in order to actually defend and protect the constitution of Uganda? Because it's not easy. Si kyangu. Banji nnyo ekitulemesezza okulabirira gundi ensi yaffe n'okwenunula ensi yaffe nti n'abo bannayuganda abamanyi ekyokola tebaagala nakikola. You know that under the constitution it is your duty to do all these ebyo birabye era bipostinga ku Facebook naye ng'ekyennaku abannayuganda n'abo basoma n'okusoma babiisaamu amaaso kaakati enkya ne mumala ne mukeera bukeezi bakazi n'abagundi ne muveeyo nga muleekaana simanyi nti Museveni agenda nga ggooli eyo otudde butuuzi ku kabinnako nga wena otudde gundi olubuto lwazimba just olya buli ng'oleekaana buleekaanyi bwe kijja ku kaseera ak'okuyomba ak'okuvuma ovaayo ovuma buvumi olinga gundi as if like your own like a gallery of like a kuvuma naye bwe kijja kugunde the duties of like each and every citizen, you know, it should be like a no-brainer nti buli ne bobeera ng'oli musiru ne boba ng'oli mugwago ne boba ng'oli fala kino wandibadde ng'okimanyi ng'oli Munnayuganda. Abannayuganda nze kino bino bye bitulemeseza okujjako ne Museveni si kulw'obusiru naye kuignoringa ne boba ng'omaze n'okuyiga ng'omaze otegeera nti kino kyekikukwatako. This is what it says, like the duties of each and every citizen. Buli Munnayuganda. Naye oddaka ne bomanya nti I have the power. I have the power to do everything okulaba nga protecting ensi yange era osigala nga weebuzaabuza. And then enkya nomala n'okeera bannaye simanyi ensi eremye simanyi nti Museveni alemedde mu ntebe gwamulemeseza mu ntebe gwe kennyini asoma n'okusoma n'oyiga by'oyiga naye n'otabaako kyokola ng'obimanyi na kubimanya nga tosobola nagamba bugambi nti kanaye kankwate ekubo ngende njigiriza abali eyo mu kyalo enkya nomala n'okeera kati gwe weebuuze bw'obi ignoringa bwe batyo nga mulimu abannayuganda abalala 5 abava mu family ne babiignoringa nga mulimu abannayuganda abalala 5 abava mu family ya neighbor ne muvaamu abannayuganda abalala 5 abava mu family ya neighbor goloza tulaba nti tulina gunda ebigwagwa bingi ebitudde butuuzi nga bamanyi sina bugwagwa actually just ku ignoringa then enkya nomala ne mukeera nga mugamba nti Museveni alemedde mu ntebe Museveni simwagala Gano omwagala naye ekyo goloza kijja muyambako ne bona amuvuma ne bona akola otya tekijja kola nga mpaka bannayuganda nga ffe kennyini tutandika okuvaayo tweyigirize kubanga bw'omala okuyiga nga waliwo kyoyize ekikukwatako ekyokulabirira gunda ensi yo nti wakiri ovaayo n'ogamba nti why I've learned this kati nganze jizze gunda ekyokujja wano ne ngamba nti why I've learned how to use like social media nenzija ne ngamba okay I've learned how to use social media kanzije nyambeko abannayuganda no nti ky'omanyi ky'olina kyonna olina okikozesa okulaba nga olwanirira gunda ensi yo. It should be your duty. Bobanga oli mukulwanirira ensi yo wali ogundi example gye bakuwa Immaculate webali nnyo kubeerako nkulengedde n'abalala mwenna era mbala mama IDS wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. So kyembagamba kiri bwe kiti nti mu lutalo bwe mubeera mu lutalo nti buli y'omu alina duty. This is what it means nti bwe mubeera mu lutalo obanga olaba waliwo omukyala kankuwa gundi example y'omukyala omu waliwo omukyala mu kaseera kagundi ka slaves eyatoloka gye bali bamukwatira n'atoloka n'avaayo naye lwe yatuuka gye yatuuka mugondi mu basirikale abalala ne yeesanga nga balwanyi bokka nga basajja nga balwanyi naye nga ye mukazi mukyala bukyala nga talina choice ey'okola ki nga talina kyakola nga tamanyi tasobola kwata emundu naye kye yasalawo ye yagamba bugambi nti nze yadde nga sirina kyakola yadde nga simanyi ekyokola nze kyengenda okola nze ngenda kuba nga njozanga ki ngenda kuba nga njozanga amasuwaani nga ndabirira gundi abalwadde nga nkola ki eno n'eri n'akola emyaka 10 nga gwe mulimu gwe gwakola tasasulwa takola ki naye nga kyekyo kyakola kyokka okoza amasuwaani okola kikulwaki kulwokuba nti ye aba alabira ddala nti ye contribution gy'asobola. So gwe Munnayuganda alina essimu wandibadde nga already olina contribution ey'amaanyi mweno struggle nga tolina bye weekwasa gwe bw'obanga omanyi nti olina ssente olina akalimu wandibadde nga olina already amaanyi
agagamba nti mba nina kyensobola contributing ku struggle gwalina ki naye ng'ebisooka nze saagala kuzisa essimu yange sente zange nedda saagala kumanya gundi time gyenina siina time ebintu ebyo and then tomorrow nomala nemukeera ensi namba nga mwina abakazi n'abasajja nga muleekaana musimanyi nti Museveni akoze eki mbuzimanyi nti Museveni alemedde mu ntebe ku lwa gundi ku lwamwe goloza alemedde mu ntebe ku lwa gundi ku lwokuba nti yeeremeseza mu ntebe no teyeeremeseza mu ntebe mwe kenyini abeefula gundi abatayagala kumanya mwe abamulemeseza mu ntebe mwe abayiga ne mutakola bye muyize oba ne mutakola kiba ne muteteekamu n'amaanyi agogamba nti kankole kino ne kino ye kiki ekinkwatako what is my responsibilities in this struggle so boba if you cannot answer that question if you cannot answer that question, what is my contribution or what is my responsibility in this struggle, then gwe alemeseza Museveni mu ntebe because otherwise Museveni bw'aba ng'akugaana okusoma bino kiba kitegeeza nti amanyi ddala nti birimu amakulu. He knows exactly how important this education can be. So era kyoboolaba bafuba nnyo okupromotinga propaganda ebitalina magezi ebyekisirusiru in order to keep Ugandans in check. Okulaba nga babasigazza mu kagundi just akagunda akasonda nga kakuze eki nga kamu in one corner. Ekitegeera that is the part of being a citizen or being a patriot. If you want to be a patriot nti bino bye mwandibadde nga mukola naye nga kyannaku nnyo okulaba nga Bannayuganda enze munneewunyisa nakuteewunyisa bangi nnyo mbalaba bangi kebeere n'aba bali eno waggulu bonna mbalaba bakoma just kwogera bwogezi. You do not get to see anyone executing the duties of protecting the constitution or defending the constitution. Defenna kye tulina kimu kyokka okwogera tukoma okwogera oba okuwuliriza none. Because otherwise, if we had people who actually were capable of taking the actions of defending the constitution of Uganda, tetwandibadde nga tuli kweno level. Kulwaki owa lawyer yandibadde nga avaayo n'ayimirira n'agamba nedda, me as a lawyer I stand to defend the constitution of Uganda. Me as a person who drives a border I stand to defend the constitution of Uganda. Me as as Kadama I stand on the defense of the constitution of Uganda. So ekizibu ekiriwo is that connection, that missing connection of not understanding the power. Yes, Margaret, welcome. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. So, ekizibu ekiriwo ekisinga obunene kyekyo, the disconnect between understanding the duties of every Ugandan. So, that is the part of where Ugandans have gone wrong. We have refused to understand the duties underlined under the constitution for each and every Ugandan. Kwa buli muna Uganda, this is let me go back and display it for you, the duties of each and every Ugandan. Actually, the last part of that, of the duties of, of each and every Ugandan, chikugamba bugambi to acquaint himself or herself with the provision of the constitution and to uphold and defend the constitution and the law. Kiba kitegeeza nti mu Uganda kulw'obugwagwa bwaffe. I am going to, why I'm categorizing it mu bugwagwa, mu bugwagwa and also, obutafaayo. Kulwaki nti abasinga n'abo abakimanyi tebaagala nakikola. Because you cannot tell me that, you become, a full police officer with rankings, naye nga tumanye ekikukwatako when it comes to the constitution of Uganda. Meaning in Uganda we have two constitutions. We have Museveni constitution and then we have the constitution of Uganda. So mwena abasinga namwe abampuliriza temwebuzabuza, mwena abasinga bali wano, mwena you are all on the side of Museveni's constitution. Nti mwena mugoberera constitution ya Museveni. And under Museveni's constitution, kiba kiraga nti kigamba nti ekisooka Abannayuganda mulina okubeera abasiru, Abannayuganda mulina okugoberera ebitalina amagezi, Abannayuganda muli bakubuzaabuzibwa, Abannayuganda muli bakola nti buli kibi kyonna ekiri opposite from the constitution is under the Museveni's constitution.
So bobanga oli wano nga weebuzaabuza ng'okola ki, you are not under the constitution of Uganda if you're not here to protect it. You are under Museveni's constitution, because what you're doing, you're not protecting the country's constitution, you are protecting Museveni's constitution. Kubanga bw'ogiprotectinga era gwamuleke n'asigala ng'akola ki, n'asigala mu bukulembeze gwe eyeebuzaabuze yeefula mugwagwa o protectinga Museveni's protection constitution n'asigala mu obwo bukulembeze. So you have to decide which constitution should the Ugandans subscribe to, either the Uganda's constitution or Museveni's constitution. Kubanga banji, you'd even be surprised how many people how many people have subscribed to Museveni's constitution, which is it's a mental institution. Museveni's constitution is a mental institution. Just yakwate bukwasi obwongo bw'Abannayuganda bungi n'abuyuwa nti n'osanga nabbanja ali eno waggulu g'osanga eno waggulu n'osanga eno wansi nga tewali njawulo ng'ebirowoozo nga tebyawukana. So that is the job we as Ugandans have, and we're going to end up having to do, is to teach our Ugandans how to be patriotic. Tekijja kuba kyangu nnyo. It's not going to be easy naye nga kiva gwe ku Munnayuganda kubanga gwayize kankiddemu gwe ayize olwaleero nti your duties as a Ugandan bino byolina okola nga gwe Munnayuganda, naye n'okeera ku makya ne weebuzaabuza n'okeera ku makya ne weebuzaabuza, you are still under Museveni's constitution, nti osigala ng'oli under the Museveni's constitution. So tewali kwebuzaabuza, totulimba mbuno nti ate simanyi bikinedda. Either you are under Museveni's constitution or you are under Uganda's constitution. If you are under Uganda's constitution, you are going to do everything to defend it. Tojja kwebuzaabuza, tojja kola ki, ojja funa akadde, because you cannot tell me that you will not have the time in a day to protect the constitution of Uganda kubanga kikukwatako. Naye n'ofunga ofuna akadde protecting Museveni's constitution, because abasinga, how do you find his time? You find the time okuddeyo ne weevumaavuma, okuddeyo n'obeera mu byekisiru, okuddeyo n'osimanyi nti n'okola ki. You are subscribing to Museveni's constitution. Ebyo n'ebyo byokola ebitakwatagana ne constitution, ne bw'ofunayo ka time akali off naye nga toli mu kuyiga naye ng'oli eri mu byekisirusiru, automatically you're subscribing to Museveni's constitution kubanga eyo gyakwagala. That is where Museveni wants you to be. He wants you to be in things that will not teach you anything, even open your mind, or even get to do anything for you useful. So that is Museveni's constitution. And then Uganda's constitution is whereby you find the people who are actually truly patriots, abagala okulwanirira ensi yaabwe. Eyo gy'osanga president waffe, eyo gy'osanga abakulembeze baffe, eyo gy'osanga ku bagundi eno n'ero, kitegeera. That is the side of the Uganda's constitution, nti bo baasalawo okulaba nga bagidefendinga. Eyo gy'osanga baganda baffe abaafa, eyo gy'osanga baganda baffe abali mu makomera, eyo gy'osanga baganda baffe bali who are getting kidnapped, who are getting killed, eyo gy'osanga bali kimu kyonna ekikwatagana ne ku Uganda. Do you get it? The constitution of Uganda, and then whatever that has to do with Museveni's constitution in the sagala kumanya oba obuzaabuzi bagwamanyi, you the one who decided. Bobanga bagusiruwaza gwamanyi, you the one who have decided. So it's up to you to decide which side you want to be, either Museveni's constitution or Uganda's constitution. Bw'osalawo ogenda Museveni constitution nga Bannayuganda basinga ng'otambula, and then never complain again, okuvayo ng'ogamba bugambi musimanyi nti Museveni yeeremeseza mu ntebe nga gwe kenyini wa subscribing to Museveni's constitution. So we need Abannayuganda twetaaga okuyiga okwawula ebintu ebyo ebibiri, because anything that you do at the moment byoli mukola byonna kati sawa zino nga it has nothing to do with protecting the constitution of Uganda, then you are on the side of Museveni's constitution, and you've subscribed to Museveni's constitution. Bwebakubuzaabuza n'osiriwalira eyo nga toyagala kuyiga, gwe kenyini gwe yeekoze ekyo, gwe yeetutte eyo. Nobody forced you to go and become stupid. So gwe yeetutte eyo ne weefula musiru, so you have subscribed to Museveni's constitution. So you need to define yourself, olina okwetegeeza nawe kenyini ogambe nti why eno mbeerayo oba sibeerayo, eno nsalayo oba sisalayo, okitegeera. That is being a true patriot, and your topic yetuliko olwaleero. On top of that, the topic
kankebireko ku gundi kubali ku YouTube maite ina mikwano gyaffe gibere no ku YouTube na abatulaba mwebale nnyo mwenna abali ku YouTube. Yes, Florence Amount, yes, webale nnyo kubeerako. Kyanguwa Case, yes, webale nnyo kubeerako naawe nkulaba oli ku gundi muli ku YouTube. Yes, namwe abalala abaliyo mwenna, yes, mwebale nnyo okubeerako. And then we keep going. Anyways, as we go on with like our program, tubadde nga tulina gundi kye tuli mukola. We still have like, of course, like we have many things that we are working on at the moment. Nayenga, yes, Jenny nkulengedde. Amanda nakulengedde dda watuuse yenera ndo zabadde mugundi mubasooseka. But anyways, as we continue with like, you know, our patriotism oba okulaba nga tulwanirira gundi ensi yaffe, eno app ya gundi ya Ghetto Academy gye tubadde nga tuli mukola. Our Ghetto app gundi ya Ghetto Academy jukira no project nene ate ngibanga yetaaga time yetaaga eno ne tosobola kola buli kimu kyonna ng'oli bwomu. It needs a lot of work to do. Naye nga we tutuuse gundi progress is somewhat better. Era nsuubira nti enkya bwe tunaba nga tuli mu meeting, when we go back into the meeting, we are going to be able to showcase it, and some people can still begin to use it, especially imwe abali Saudi. Yes, John Wansolo ngulengedde. Imwe abali Saudi, jukira twaji designing nze ne tuteekako ne profile eyamwe abali Saudi abaagala okulaba nga bali protected nga bukyali. Just to, you know, it's like this application kuwa option nga once you sign in, if you are just, you know, somebody who's like a common Ugandan, or you sign up to like, you know, the profile, you know, when you're in Saudi. But however, if you are in like in countries like in Saudi Arabia or please make sure otandika okozesa gundi eno application, because twagitaddeko nti you can upload as much information. Oba osobola oteekako gundi ani g'okolera, okolera wa, detectinga gundi location gy'oli, buli kimu kyonna. Okiraba? Mike otedde okubeera owa NRM. Nti eno application eba esobola okuyamba buli kimu kyonna, kubanga tuli mu kulaba videos zivaayo banaye munyambe banaye bukolezi. So engeri gye twakikozeemu nti eri centralized, nti buli muna Uganda yenna, especially ng'oli mu buzibu nga bakiri oba osobola oku uploadinga gundi zo information bwe tuzifuna wano. We have set up a team which is going to be looking at it, abasobola okulaba gundi obubaka amanga ago, and also quickly to make sure that this is going to be you know, executed and operated on. Gundi, the same information goes directly to you know, some of the leaders, you know, touched. Maybe we're going to see how we can you know, get to the leaders of like, you know, NUP, and at the same time to see the kind of emergency measures we can put in place okulaba nga tuyamba bana Uganda. So application kweri era binabadde nga ndi busy gundi okuva ku Lwokutaano okulaba nga tumaliriza gundi eyo section naye bw'ogidownloadinga mulimu bingi. We have included so many things into that application. Kulwaki we need to make sure at least we have like a center of where we can be getting information. So waliwo kitwataddeko nti of course mulimu civic education. We're going to be introducing actually no, this is already part of the civic education. So when you are learning about, you know, the constitution, you're learning about the patriotism, so this is a part of like a civic education. And demo is also like, you know, you need to learn about your leaders. So to uploading the NUP leaders or kuvakuba MPs bakansala bani muberenga mumanya nti okay ono yakikirira gundi ono kansala wa gundi, just muberenga tina gundi the information. And also, how can we contact them? We are contacting our leaders. How can I reach out to each and every leader? Now we have to be able to teach ourselves to be tracking all this stuff. Application. We have put another profile in there. This profile is for emergencies. This, it will be giving notification with your Marina app, a Jakuanga notification if there is like any Ugandan who has been kidnapped, if there is a Ugandan who has been arrested, or if there is anyone who has been like you know, of course, like, you know, killed or whatever, or missing.
by the government of Uganda. So at least tubeeranga tukozeki, we are very, very updated on these kind of issues going on within our country. So your application mulimo bingi, it's called Ghetto Academy. If you go on Google Play Store, you will find it. So it only works on Android at the moment. You cannot complete such a project in one day. So bibeera bingi between okola nenga kugundi ku Google Play Store. If you go, you find it. It's Ghetto Academy. Already ababadde nga balina eyo application, please gezaako okole updates. When you go, you can just go to Google Play Store and you search for the same application, and then you look for updates, ejakuleteras updates, and then you just click on update application. Once you update it, it's going to bring up all the information that you need. So we need to make sure we're promoting and teaching our people on the things that needs to be done and moving the struggle to another level. Kubanga betutagezaako ku moving a struggle yafe kugundi ku level endala. Mujja kulaba binono betubagamba, at least for us, for me, I'm here, sometimes abana Uganda muyinza okulowooza muzimanyi nti bwe tujja wano ku zilive muzimanyi nti twetaaga zi followers, muzimanyi nti twetaaga nedda bannaye ebyo twabibuuka dda, because if I walk out of here, I know I can easily go and make change in a different ways. So we're not here muzimanyi nti twetaaga gundi, twetaaga bino, nedda. We're doing this because tukimanyi nti kijja bakuba emitego emyaka gwelinda kompuliriza kati linda kojja kulaba abana Uganda. Sounds in wenjogerera already mulimu abana Uganda bali affected because of their own decisions. We twogerera kati wenjogerera jukira, we have not even gone into like 2 years of or 3 years of like the these like the issues going on in Uganda. We have just only gone like omwaka ogo soko demo chirozeko omwaka ogo, just 1 year that we have only gone through. Now within just that 1 year, you've seen like what is happening right now. So aba ignoring ango bakabofe just emyezi mukaga bali wano bali mukaba kakati guwebuze aliye yatudde gwe tugamba n'okugamba nti this is your duty, bino byenguyigiriza kati you're going to regret it. Yinda kojja kulaba what you're learning right now, you're going to regret it in just in a few weeks. And not even in a few weeks. Because the day you're going to wake up nga Uganda eri mu lutalo oba nga tamanyina kyakola, you're going to be asking yourself, what can I do? Kiki kyeni nokola? Ate bada Uganda bangi mukyebuuza emyezi mukaga giyise maaso bangi nyumvadde nga mujanga mubuuza, what can I do next? What to do next? What to do? The constitution kugamba mugambi kyolina okola muna Uganda gwe. The constitution ekitabo kikugamba kiki kyolina okola. You don't need to come and ask King Assad, what am I supposed to do? Era kiba kyabugwagwa, kiba kyabusiru nnyo okujja ng'oli musajja oba ng'oli mukazi mukulu. Nojja, of course, yes, there is sharing ideas. Naye tewandibadde ng'ovaayo ng'oli musajja na mukazi mukulu ng'obuuza ng'omusajja muno oba mukazi muno ng'oli muna Uganda kiki kyerina okola okulwanirira ensi yange ng'omanyi ddala nti first ne constitution of Uganda, you have not even read it in what you're supposed to do. Gundi ye page yokumeka page yokutano the 5th page of under the constitution of Uganda, before you can even ask somebody, what am I supposed to do? Here kulagabula zinti the duties of each and every citizen. Nayo kulaganta bana Uganda sometimes do bunafu mugondi mu bwongo, even akanta ako kenyini. You do not even know the power of this. Tomanyi amanyi gana amanyi golina. Gana amanyi gampa obuyinza inze nganze okuyimirira wano n'enkuyigiriza gune the constitution of Uganda. Gana amanyi gano bine bigambo ebyo byolaba just bigunde ebitaweza gundi mukaga bimpaga amanyi ag'okujja wano n'enkusomesa okuyiga twitoozo ganye gunde olwanirire gunde ensi yo. Gampa gundi morale y'okeera buli ku makya ngamba bugambe nti njagala kulwanirira ensi yange. Okitegeera? This is just like that section of a duty of each and every citizen. Kikyandibadde nga mukimplementinga ku mutima go. Era nakipostinga okulaga nti abana Uganda oluusi namwe bana Uganda muyina mugunde biki bino nabisharinga no bisharinga. Naye bameka even how many people even read it when we even shared it across like all the platforms. Bameka babiraba mugoloza mubiraba. Naye okulaga nti you are so irresponsible, muli so useless that such information mugiyitako obuyisi
And then the mara nemuddenga mulekana. Oh, simanyinti, I want to remove a dictator. I want to remove a dictator. You cannot remove a dictator before you can even understand what gives you the power to remove a dictator. Kiki ekikuwa amaanyi okujjako dictator. Bw'obanga tolina kimanya, bw'obanga toyagala kimanya, ojja kulekaana mpaka omuka gugwemu nga tomanyi na kumanya ku lwaki Museveni akyali mu buyinza. These kind of stuff, Muna-Uganda, wandibadde nga tukeeranga buli kumakya ne tunoonyerezaako. Me as Ugandan, what can I do? And then when you ask yourself, what can I do? And then you go back and you read and you say, oh, this is my duty as a Ugandan. Given it to me. Mulima bade Uganda, bameka kambuze. Kambuze chobusiru. Nenga banji nyo mujja answering nga you guys don't even have the right answer for that. Bameka kumwe. Abali basomye ko n'ekitabo the Constitution of Uganda. Bameka, how many of you even have a copy of a Constitution of Uganda? On your phone oba okugundi ku masimu gamu. Naye bameka balina ebifaananyi eby'ekisirusiru, ebifidde eby'ekisirusiru ku masimu gamu. Do you get it? Bameka abeewaayo mu lunaku lumu n'osoma ne bwe zibagundi pages 2 pages 3 under the Constitution of Uganda otegeere nti kino kyekinkwatako. Byonna bina mu byewandibadde nabyo. Out of all the stuff that you should have saved first on your phone, in this struggle, should have been saving the Constitution of Uganda. Because you know what? Even saving a copy of a Constitution of Uganda is your duty. Let me go back and repeat it. Saving the Constitution of Uganda or a copy of the Constitution of Uganda with you on your phone, in your pocket, in the book, as a copy or whatever, it is your duty as a Ugandan. As when you get it akati. So wanga nawe kenyini tosobola na kugamba bwegamba nti kankwate kanonyereze where can I find the Constitution of Uganda or where can I get a copy of the Constitution of Uganda. Then ikibe kitegeza nti gwe kizibe ekisooka. Gwe kizibe ekisooka because the ignorance we have shown about the understanding of the Constitution of Uganda is the first step of every Ugandan. Yeah, it's the first step every Ugandan has taken to make sure they're not free. Gweke nyini, ye step eyasose mwena kyemulina kyemukola mweke nyini nga mweke nyini bakazi n'abasajja okulaba nga mwesigaza mugundi mu mbeera eno nga embeera gye mulimu. Kubanga tusobola kujja wano ku social media osiiba olekaana, osiiba oyomba, osiiba commenting, osiiba ovuma, osiiba oli munyiivu wena naye nga byonna byoli mu kuvuma byonna byoli mu kuyombera nga tebirina mugaso. Yes, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okiraba? Nti noddaka n'olekaana n'oyomba n'okola ki naye nga even a copy of a Constitution of Uganda tomanyi na kumanya gyena gundi gye babejja nga kyokano kye ekyamakulu ekyandibadde nga kikuwa guidance. It should have given you a guidance okulagirira biki by'olina okola. You don't need to have a copy of the Constitution. You don't need to study politics to have a Constitution of of Uganda. A Constitution. Bameka balina copy of the Bible in your house. Kambuze bameka balina copies of Bibles of gundi Quran in your house. Oba ekitabo gunda ekitabo kitukufu kyonna kyegunda ky'eddiini. Bameka babilina. Bangi mubirina. Mutambula nabyo mubirina mu bbaga mubirina ku masimu mukoze eki mukeera ku makya musaba mukola ekibuli kimu kyonna. Ayino mana n'ogamba oli muna Uganda nga tolina gundi ekitabo ekitukufu ekikwata ku gundi ku Uganda olwo malo gamba zimanyi nti oli muna Uganda nga tomanyi yadde n'ekikuwa kiringa gamba omuntu atasomangako gundi Bible n'omunyumiza gundi enjiri. Okitegeera nga ye kenyini tayagala kumenya kati mwabula muli ndiga zaabula bw'oba ng'omanyi nti you want nothing to do with the Constitution of Uganda go just oli ndiga yabula. You have to force yourself to begin to get to understand what we call the Constitution of Uganda. Because ekintu kyamakulu nnyo it's very very important before you can even begin anything. Nakyogerako era nga nabambaza gundi kizaati kya yero mwabeebuzaabuza nze nga nabambaza gundi kizaati kya yero because anyone who puts on ekisaati kya yero obeera oyambadde gundi Museveni's Constitution. So mwenna bw'oba nga tolina gundi Constitution of Uganda olina Constitution of Museveni because the Constitution of Museveni's Constitution teweetaaga copy already ogirina eri mu bwongo obwo baakufuula mugwagwa baakufuula musiro osiiba ovuma baakufuula gundi level ya full figure. Wama weebale nnyo.
webali nnyo hajjati momo era nkulengedde kooli yes webali nnyo okubeera ne copy buli omu yandibadde ng'alina copy. You should have at least have a copy of the Constitution of Uganda. Each and every Ugandan, that is your duty. Mulimu go okubeera ne copy of the Constitution of Uganda. Gyoli yonna oba oli mu America oba oli mu ki oba oli wandibadde ng'okirina, because the Constitution of Uganda kino ekitabo. How easy it is to get like the Constitution of Uganda. Let me show you how easy it is okununula gunda ensi yo ng'omaze okuyiga what is like the Constitution once you get to understand the Constitution of Uganda. Actually, sorry, no, the first step okununulira ensi yo, let me show you how easy it is. The first step in yet abana Uganda basinga mugikwata as the hardest step in like in this struggle. So anyways, let me show you how easy it is. Kangurage kuwan. Okay, this is just the Constitution of Uganda. Let me just go on here. Let me open like another window here to look for the Constitution of Uganda. This is just, we're going to go and look for the Constitution of Uganda. So let me type in and then see what it's going to bring. Actually, let me move the screen here properly. Ngulage. Abe kwasa mbusimanyi nti you don't want to know simanyi nti bichi ali sasa ma politics sakola ki. Let me show you how easy it is okumanya gundi ekikwatagana ne kunsi yo lindako. Let me just here, let me move it here 1 second. Kubanga basinga just kwesiriwaza kwefula gundi kwelira gundo okubera mu mbeere ezaki ezagunda za Museveni. So anyways, the Constitution of Uganda, this is Google, Constitution of Uganda. Just by typing the Constitution of Uganda, the first thing that comes up and when you just search the Constitution of Uganda, ekisookerako ku gundi ku Google ekisookerako indako I bring it. Kisookirako gundi waggulu, the Constitution of Uganda. And when you press it, you just press it. The Constitution of Uganda. Nekugulirawo the entire book. And then it opens like the entire book of the Constitution of Uganda. Here. Like how easy okujjako nga mweke nyini twebuzabuza. How easy it is like to understand the first step of like of us even like knowing what we need to do. Which again, that's how easy it is. The first step of you if you want to be part of this struggle. Naye nga bana Uganda basinga eno ye step abana Uganda bangi abana Uganda bangi gye baskipinga nga kyokano president waffe yajja nga abagamba buli kaseera. Even Google, I didn't even know Google Play Store has even like an app for like the Constitution of Uganda. But nigga sikimanyi na kimanyi. Imagine. Like you can find a Constitution of Uganda even on a Google Play Store. Naye ng'okyalina bano Uganda abakyajja wano nga beereekanya mbu simanyi nti tetumanyi gunda ekyokola simanyi tetukoze eki. Wano tulina bano Uganda gundi almost like 80 Ugandans. Naye mu mutima mulimu ebina Uganda ebisigala eyo byebuzaabuza nti naye bw'obigamba amazima naye bw'obigamba biki bye tulina okukola beebuzaabuza agamubugambe nti King Asadi tandaba. Jjukira mwe mukolera ku gundi ku maaso mbu simanyi nti basooke bandabe bampaane bampagire bankole ki olwo mmale nkole gundi nti just mwe mukolera gundi ku maaso mwagala kola gundi simanyi nti bebawawaana simanyi nti bebakoze ekyolwo mmale mukole gundi bwe mulina okukola. That's how irresponsible because mwena bisajja mwe muli. Olumala ne mujja wano musimanyi nti I want Museveni God nga gwe toyina yadde tomanyina kumanya gundi nga tomanyina kumanya what is on the fifth page of the Constitution. Nti bw'obuuza bubuuzi, what does Article 3 says under the Constitution of Uganda? Kankugambe, when you ask Ugandans what does the Article 3 of the Constitution, what does it say? Nga buli muna Uganda enaatunulira butunuzi ng'agamba nze simanyi na kumanya. Nga kyokano ye muna Uganda ye kennyini wolo simanyi biki Museveni alemedde mutebe simanyi nti mwe because mwena bizajja mwejjemu obwo obusiru mwejjemu obwo obugwagwa.
mukwatenga ekkubo bw'oba nga oyagala okununula ensi yo first to become patriotic, but you cannot become patriotic without understanding what the constitution means. So tojja wano ng'ondeekanira ngo nga mubusibe nti I am patriotic nga tomanyira kumanya gundi nga tolina yadde ne copy of like the constitution of Uganda. First, if you want to understand what patriotism means, patriotism is like gwegula omutima ogw'eggwanga. So bw'oba nga oyagala okumanya nti nina omutima ogw'eggwanga gwe kwata bukwasa ogambe nti kansooke ngiye nfune gundi engeri gye nfuna gundi the constitution of Uganda. Ebenga Bible gy'osoma buli kumakya buli lwokeera ogisomemu bw'onaamala otegeera nti wamma the constitution of Uganda means this, means that, means that. Neno ojja tegeera nti yes nina okulwanirira ensi yange. Naye gy'onaakoma okubeera nga weebuzaabuza nga ggwe tukubala bubazinga ali mugundi ku side ya Museveni. You are under Museveni's constitution. Tewebuzabuza kubanga under Museveni's constitution, the first highlight oyina okubeera omusiru, oyina okubeera omugwagwa, oyina okwebuzabuza, oyina okwagala ebyekisiru, oyina okubeera omunene just ogwogera ebyekisiru, oyina okubeera just ng'oli yawo ekifalafala kiri yawo kitalina kikiyina wadde mugundi mu nsi eno. Naye obanga oli mugagga, for example, a good example, category, obera mu category y'abafulu figure, obera mu category y'ababajjo, obera mu category y'abanabbanja, obera mu category ya so gwe tonneebuzaabulizako tonneetako gundi simanyi nti oli mukulu okoze eki nedda bw'oba ng'omanyi ddala nti the constitution of Uganda has nothing to do with you or the duties of Uganda has nothing to do with you, gwe kwata bukwasi osooka ogenda wambala ekisaati kya yellow kubanga ekisaati kya yellow kye kiri representinga Museveni's constitution, omale oyambale otambule otuleke kubanga ebyokwekwasa eyeekwasa you fall under Museveni's constitution, eyeebuzabuza you fall under Museveni's constitution, eyeevuula mugwagwa you fall under Museveni's constitution, eyeeyambaza akakofiira akanuupu naye ng'ogundi nga tayagala kumanya you are a part of Museveni's constitution. Totusiruwalirako mumanye amazima mwawule mwawule, you know the differences between the constitution of Uganda and Museveni's constitution. The constitution of Uganda and Museveni's constitution. Museveni's constitution kuwa buli kimu kyonna kyoyagala okubeera omugwagwa. Kuwa buli kimu kyonna kyoyagala okubeera omugundo omuwumba tuutu. Kuwa buyinza bwonna bw'oyagadde okubeera omusiru, okwesiruwaza obutayagala ensi yo. And then the constitution of Uganda, it gives you the power to love your country, to fight for your country, to promote your country, to promote unity. Okola buli kimu kyonna ekikwatagana n'okulabirira ensi yo. That is the constitution of Uganda. So please, twawule ebintu ebyo ebibiri. So please, bw'oba ng'oli wano, yes, namwe abali mu kutwitinga mwebale nnyo era mbalaba. Tugira era ne kumpa okumaliriza ku gundi ku show gundi ey'olwaleero, naye nga nze kye mbasaba kiri kimu kyokka. Under the part of the constitution, please kola kimu kyokka, mugezeeko mulabe nti tulabirira gundi ki? Tulabirira gundi ensi yaffe. Under the constitution of Uganda, please let us try to see if we can fight for Uganda, for our country, and to promote unity. Sikyekyo. Nze ngenda maliriza gundi show y'olwaleero. What we have talked about is the duty of each and every citizen. If you missed it, please you can go back and rewatch it from the beginning. You go and watch it from the beginning. What we have talked about, the duties and the responsibilities for each and every Ugandan. And buli muna Uganda biki byoli nokola if you want to like fight for your country. Sikyekyo. Yes, ekiri Uganda imwe. Mujja kitegeera. But anyways, as we go, ngamaliriza ku gundi ku application yaffe eya Get Academy mwabasobola, please you can go ahead and try to download it. And those ababadde nga balina account, I've deleted most of the information. We've started that application from the beginning. So application twagitandise bupya kulwokuba nti twagaseemu gundi ebikwatagana ne ku baganda baffe abali mu gundi mu Saudi buli kimu kyonna. So we've removed most of the accounts. So bw'obanga you didn't have an account under the Get Academy, you can go back
you can download the application and you'll be able to to add your information buli kimu kyonna naye bw'obanga already obadde olina account you can easily just go back and log in and it should be able to allow you, and then you can select whatever you need to select and you can sign in, sign up buli kimu kyonna ky'oyagadde. Namwe abali Saudi, tomorrow we're going to be having a meeting. Yes, nkomyo ndi kugunde ndi ku page ya gunde ya King Asad. Yes, Kagwa, yes, Justin Kagwa, yes, kwendinga bulijjo. So namwe abali Saudi, please, the initial application tujja kubanga tuli mu gitestinga kwaba abali Saudi. For Ugandans who are in Saudi, and depending on like the emergency, but we're going to begin with the fewer countries that we suspect that these whatever is going to this whatever always takes place. So please, bobanga olieyo ke kaseera olabe nti osobola okola ki, you see if you can try to sign up. And especially if you're in danger or babo bango olina gomanyi ali mu buzibu ng'asobola okola bwebati, and then from there we can get as much information. Application oba osobola otekamu information ebikwatagana ne ku boss w'okolera company ye yakuleeta buli kimu kyonna, and then we're going to add another section where you can put even the documents. Ebyo byonna babitutuukirako era bituukirako ku bakulu, era abakulu ne bakola ki ne babirabira ebintu bino mukwateekanga gundi nga bya makulu, because the more mayi guno obuwumba tutu tubulina mu Uganda bungi nti ebirina amakulu tusigala nga tetubiwa amakulu, naye nga ebitalina amakulu ne tubiwa amakulu. So naye nga nanyini kubonaabona kankugambe nti gundi King Asad bwenkola nanyini kubonaabona ye nanyini kunoonyereza engeri gyejjamu mu kubonaabona okwo. Okiraba ffe tujja wano ne tukuyamba, naye bw'osalawo ne weefuula omuwumba tuutu nga tayagala kumanya banaye gw'oba osazeewo. Kyekyo kye nkugamba nti if you cannot know the difference between the constitution of Uganda and the constitution of and Museveni's constitution, gwamanyi gwasazeewo okubeera mu mbeera eyo. You the one who has decided, you have made that decision, because kulwaki nti bw'olaba nga waliwo ekikuyigiriza oba bw'olaba nga waliwo ekikuyamba ate nga naawe okimanyi nti kikuyamba ebyaddala naye ne weebuzaabuza kiba kitegeeza nti gwe kennyini abeera ng'asazeewo. It's your own decisions okubeera omuwumba tuutu. It's not anybody's decisions. Bw'olaba amazima, bw'olaba ebikuyigiriza n'obyignoringa, because you know what they say, ng'amaliriza, they said there is no one more ignorant than the person who dismisses what they don't even know. Do you get it? Nti gy'okoma okuyignoringa by'ogamba mbu simanyi nti tobimanyi naye ng'ogamba simanyi nti obimanyi okusinga, oba weefuula gundi simanyi nti amanyi okusingako, awo nno kye kikusinza okubeera omugwagwa. Because let me tell you, when you know, kanguwe gundi kasiri, let me give you just a hint. The more you know, the less you ignore. Kankugambe gy'okoma okumanya era nawe gy'okoma okumanya nti yaani amanyi oba yaanansingako okumanya. Naye bw'oba nga tomanyi ne weefuula arrogant ogamba bugambe nti nze asinga okumanya, naye nga mu butuufu mu nsi eno tewali asinga okumanya. No one is ever above knowledge. No one is above knowledge. So bw'oba nga oyagala okumanya nti oli gundi simanyi nti ono nono alinamu gundi obuwumba tuutu nga bw'amaanyi, y'oyo asooka okugamba nti banaye nze asinga okumanya, oyo omanyirawo ddala nti nedda. Awo no is the first sign of obuwumba tuutu. There is no one above knowledge. Tewali asinga okumanya. Nti ky'omanyi bw'okisharinga ne munno naawe olina ky'oyiga. Nti nze bwe nzijja wano ne nsharinga naawe oyinza oteekawo ekitaawo mugundi mu comment era nange ne njiga ekirala ne ngamba eba naye gundi anjigiriza kino. So kiba kitegeeza nti nange nyinza okuba nga nkusinga ebya computer naye ng'olina ebirala by'onsingako, okitegeera. So there's no one ever above knowledge. No one. Mu nsi eno tewali. So Uganda twandibadde nga tuli open bwetuto. We should be very open to knowledge, not closed to knowledge. Nti oli bw'aba aleese obubaka mu kifo ky'obudismissing osooka obunyonyolemu naawe obikubemu gundi amaaso ogambe nti ewa nedda bwe bati naawe okole gundi analysis. Naye kiri mu Uganda mujja kola mu myaka 5 you are going to be labeled as the country with the most bagwagwa. Mujja kiraba
historically mujja bila mulirako mujja kulaba muloze muzimanyi nti byakuzaga historically mujja kulaba mu myaka ejijja maaso ng'abalala bali eri bali mu kuzimba gunde actually you don't even need to go to look at like Uganda has become like a nation of like gunda abagwagwa soko tunuulire gunde kigenda maaso mu nsi zitwetoolodde akomuni Ugandan asomyeko especially ng'oli ku side ya NRM n'omusuula e Kenya oyo bamulabirawo ddala nti nga just alina ekituli mu bwongo oyo basuula bususu bagamugambye nti ono alina ekituli mu bwongo bw'okwata omuna Uganda nabbanja n'omusuula e Rwanda oyo bamuwa gunda ekyeyo n'asiimula enguudo n'okusiimula enguudo tebasobola gumuwa ogwo omulimu tebagumuwa oyo n'ogw'okusiimula gunda enguudo tebagumuwa nabbanja bw'omuleeta eno gyembeera oyo gwe tuyita gundi classic kafala oyo gundi nabbanja from the level of like understanding at the gundi ku level gundi universe nabbanja categorically oyo tugamba bugambi nti they're clinically stupid okitegeera nti ye just bali bwe batyo do you get it? That is what I'm trying to teach you like Ugandans nti oyinza okuba ng'oli awo ng'olowooza musimenye nti the level of where you are nti like somehow like no imwe I put up a post. Do not be surprised. Bona azuukuka ng'oli mu myaka 3 oli mu myaka 4 n'ogamba bulijjo mbadde nga ndi kifala kigwagwa bwe bati sikulimba ojja kitegeera lwampaka ojja keera lumu you are going to wake up one day ng'oli mu myaka 3 myaka 4 naawe kenyini weekube gundi weekube engolo omugundi ku mutwe ogamba naye bulijjo mbadde nga ndi kigwagwa okutuuka ku gundi kweno level si mu bubi naye mujja ekirabo because if somebody like Nabbanja holds a position as prime minister if Nabbanja holds a position as prime minister nga Nabbanja ye kenyini I can sit with her there and reason with and actually not like see her as somebody whom I cannot even have reasoning conversation with her kati go webuuze baliidinga bo bali ku level yenkana yekya if the level of understanding if the level of like representation of our prime minister is at that level oyo Nabbanja nze kankugamba mazima gwe pika Nabbanja omuleete wano muguni mu nsi eno gyembeeramu oyo tumuyita gundi approved kataala approved katala meaning there's no return oyo tebadda amabega ku lw'obusiru ku lw'eneeyisa obanga tebadda amabega ayinza okwogera ebigambo nakulaga nti somehow professionally speaking like simanyi nti educated simanyi nti biki naye nga ku mutima nga mmye nga tewali yadde ekirimu so please twegendereze because mu myaka eginajja with a failed education emyaka ebiri education yaffe efudde emyaka ebiri omala ogateeka gundi kategori ya Nabbanja ate omala ogateeka abali wansi ya Nabbanja mu myaka egi mpeje emyaka egi 5 Uganda tujja kuba nga tulina ne population ng'oyinza osanga nga 10% of the population cannot even add 1+1 ate nga musaaga emyaka egi 5 tujja kuba nga tulina Uganda nga at least 10, 15, 20% of Ugandans nga you can ask them like a common question just like very simple common sense question nga tewali muna Uganda sobola na gi answering a very common like just common sense question nga abana Uganda nelindako and then we reach like in the future in 10 years if we continue the same trending in 10 years osayanga Uganda nga bagirembulins the most doing education talking about mind we don't have like educated people but common sense in Uganda again that disappearing the speed at which common sense is going to disappear in Uganda mweke nyine mwabajjo kubanga bagisupporting anyways nze ngamaliriza wano nga bulijjo anze gadde nga kinga sadi nga bulijjo mwebale nnyo kubeerako namwe ababaddeko naye nga nze kyembawa nze mbalabulanga bukyali because what is coming for us what is coming for Uganda era nze kyobola nfuba nnyo okulaba nga at least ngezaako n'abalala ne bagezaako ne bajja ebimonge ne bagezaako okulaba nga Uganda does not fall into that trap because if Uganda falls into that trap gunde trap y'obugwagwa in the future we are going in do you know the kind of future we're going in let me tell you the future we are going in common sense
there are things that we should buy now nga buli muna Uganda buli munansi yena gyoli ng'omanye ekyokola. Level, the future we are moving in is a future whereby jobs are not going to be there. Emirimu tekijja kubeerawo kijja sinziranga ku bwongo obwo. Surviving is going to depend on your own brain. Si bino bye mubadde nga mulaba. Bino mubadde nga mulaba nga mukira bukezi nga mugamba musimanyi nti kankwate kubo ngende gundi simanyi nti ya Saudi nkole gundi obuga gundi simanyi nti obwakaddaama. Mu myaka egijja maaso, it's all robots and machines going to be working. Nti ewaka ebyuma ebyoze gundi amasuwaana ebifumba emmere ebikoze ekibiri kimu kyonna nga it's everything automated. Mu myaka egijja maaso mwe abasajja bagamba nti nze saasoma wakirinze njja kwata ekubo ngende simanyi nti Saudi nkole emirimu gundi ebya gundi ebya security. Nedda enaku zino even me myself on when today I can build a 7-alarm zone. Do you know what we call like a 7-alarm system zone? So it takes that you can protect your house from water, from air, from like from robbery, from like fire, from those are 7 zone alarm system. Do you get it? Even from voice. 7 alarm system zone. Your future gitugenda mu gwe nobeera kango gamugambi nti you know what, in the future simanyi nti myaka ebiri ngenda gunde Saudi sonde nedda ebyo tebijja kubeerawo because human interaction is reducing eri mukendeera. So kojja kwesanga ngago omulimu gwo gwobadde ng'olina actually ng'ozaalibwa just gunde no transition gye tulimo from the old universe to a new universe. Osange nti bakuzaalidde bwereere. Nga olaba bana Uganda bangi bali ku social media osanga bakuzaalidde bwereere in the future. In the 5 years you're going to be labeled as the most useless born person. Nti tolina kyosobola okukola. You have no idea how social media works. You have no idea how cell phone works. You have no idea how technology works. Nga gwe kyosigaziza kyokka kwekozesa gunda emikono gyo oba amaaso go baki naye nga naye gy'emirimu nga tegikyaliwo, meaning you have just been to be useless. Do you get it? So mwegendereza future gye tugendamu mu gundi mwe future gye tugendamu is not going to be the same future. Here in the country gyenimu ensi eno gyenimu, do you know what's running most of the services that the country I'm living in? Everything is automated. Buli kimu kyonna kiri automated. Government systems zito kyakuba amasimu ogambe nti simanyi nti njagala kwogenda ne gundi simanyi nti nfunemu obuzibu. Buli kimu kyonna kiri automated. Bw'ofuluma boda buli kimu kyonna kiri automated. Bw'oyingira mu ggwanga buli kimu kyonna kiri automated. Buli passport erina gundi automatic gundi electronic gundi verification on it. Buli kimu kyonna. Bw'ogenda mu ddwaliro booking buli kimu kyonna. You go to a restaurant. Have you seen restaurants, whatever gundi restaurants zabalina enaku zino? You go to a restaurant tokyalina ne ba waiters obookinga gundi ku meeza kuliko iPad onyiga bunyizi n'ogamba nti njagala kino ne kino ne bakuleetera. How long is it gonna take before that iPad can bring the food on your table? Nga ali eri nga just gundi restaurant kyerina yena nyiri restaurant yeka nga yabeera eri akeera bukezi n'ateekamu program n'agamba olwaleero ku lunch tugenda serving with ye n'atuula butuuzi n'avaako n'okuvaako nga gwe ojja buzi n'oyingira mu restaurant n'otuula n'odalinga emmere ne yeefumba ne yeereeta n'ogizanga ku meeza. Mwesiriwaza mwefuula bagwagwa. Nze nzijja wano tolooza when I come here to teach you kangugambe, when I come here to teach you is not because nkwetaaga. Do not make that mistake. Bana Uganda kambagamba mazima. When I come here to teach you, sirina kye nkwetaaga ko ku level gyendiko, the life of where the things I know sikwetaaga yadde nekugone nekukanuso sikwetaaga. Because for us, people like us, we have seen in the future. I've seen like at least 10, 15, 20 years ahead of Uganda. So when it's not because we're forcing you. We're trying to make you, try to like make sure that you do not fall into that trap. Abasingo bena omebe Uganda tinda menchizibu nti ola ayinza okujja wano n'akusomesa oba n'abaako byakulagirira nti kino ne kino automatically nawe ne weefuula musimanyi nti nawe okoze eki naye ndi ku level kwe yeeyo gundi yona ye yatugamba ki
Have you ever seen me get mad cement when it was a cement na tulake na college? Because me, I am not here to compare myself between me and you. I am only here to give you what I think is going to happen in the coming years. So what you know what inga? Because in the coming years, bw'oba nga tolina CV, bw'oba nga tolina gundi ekipapula kiraga nti nze gundi nze asobola okukola kino, nze asobola okukola kino, nze asobola okukola kino, nze asobola okukola kino, technologically not simanyi nti nze asobola okukoza amasuwaani emangu mu ddakiika 5, simanyi nti nze asobola osiimula ennyumba mu ddakiika 10, simanyi nti no, ngamba nze asobola okujja ne ngamba nti why nze asobola okuyiga gundi computer, nze asobola okusomesa computer, nze asobola okozesa gundi esimu, nze asobola bw'oba nga tolina gundi ezo kategori mu bulamu bwe, if you do not have that, you know, that on your list as you, nga gwe kenyini ne welistinga n'ogamba nti mmanyi kino ne kino ne kino technologically, hey la hawla ojja kujja obuzikinga saddi mu myaka egi, emyaka egijja maaso w'olitegeera. So bwe tujjawona nga tumala obudde nga tubayigiriza, it's because we know mulimu abannayuganda bangi ababadde nga tebalina ababasomesa ebyo oba abababuulira ebyo. So sijjawo n'okuyigiriza musimanyi nti nkwetaaga, nedda gye mbadde nga ndi bulungi maama, si kyekyo ne bataata, gye mbadde nga ndi bulungi sirina kye neetaaga, manyi okusurvivinga mu nsi eno ne mu nsi enajja gundi maaso. So bwe tujjawo ne tumala obwo obudde ne mulowooza nti simanyi nti byakusaaga, imwe emyaka gigenda bakalakata. Si mwe abaganya okulwanirira ensi yammwe, si mwe bwe tuli kwegayirira okulwanirira ensi yammwe, mulindeko mu emyaka 5 naye ensi gye mwaganya okulwanirira mujja kuba nga temukyagirina, nga tekyaliwo, temulina busobozi obuddeyo gundi ewammuma nga muli bweru nga mubuze, nga mubuze ng'okere ku makya mu myaka 5 myaka 10 nga Uganda g'osanga Uganda nga mugambe nti lindako nze naakajja, nze naakafuuka mu Uganda emyaka 2 emyaka 3, nze simanyi yadde ekikwatagana ku Uganda, ye kabaka yaani kyabazinga yaani lindako wano waliwo kingdom bana, eyo kingdom nga sigimanyi mwe mulindeko mwebuzebuze, muzimanyi temwagala kumanya, mujja kumanya lwampaka. Mujiwe just emyaka egijja maaso, just give it a few more years mujja kiraba, kubanga already kiri mu kubeerawo, it's already happening, naye the speed is happening. Abannayuganda temukifaako, kubanga mumaliriza ono abasinga mujazinga buzinze engoye, mugende mu ddeeri mugundi mu byekisiru, muyiwe gundi emitwe gyammwe mutaka, mugiteekeyo mutaka, mutereere mugambe nti wayenze simanyi bije, mujja kulaba, you will see what is going to happen. So please make sure you are connecting the dots buli kimu kyonna. Otherwise nze ndaba kyendaba kiri mu Uganda mu myaka eginajja maaso, we are going to have a country with like the most slaves, abaddu. Tujja kuba nga tuli Uganda nga yafuuka gundi ey'abaddu, kubanga omuddu y'oyo atalina gundi kyasobola okwekolera nga ye bakwata bukwasi, bagamba nti jangu simanyi nti tugende tukuggyemu gundi, ne bagamba nti tugende tukuggyemu body parts, nga gwe mulimu gwokka gwe bakusigazizza, nga they just you are born to be taken, you know, for your body parts to be taken out of your body, nga kyekyo bakuzaalidde kyokka, nga n'okulwanirira ensi eyo nga byagaana, nga tolina yadde n'ensi gy'osobola okulwanirira. You're going to become a commodity in the future. Do you get it? Ojja kubeera ekyamaguzi. So bw'oba ng'oyagala okwetegeka mu gundi mu future ejja, beera ekyamaguzi, ekyebbeeyi, ekijja okwekuuma. Naye bw'onaagaana n'olemereyo simanyi nti mu bye okwesiriwaza, okwefuula omugwagwa, gw'ogenda fuuka ekyamaguzi, ekyarayisi, nga kyabwereere, oli muddu, you become a slave. You work for food, ng'okolera mmere. N'abaana bo b'ozadde b'onaabazaalira mu buddu, nabo bakulire mu buddu, nga bakolera mmere, nga n'okusabiriza tebasobola na kusabiriza, ng'ogamba nti just kastompa gundi emmere naawe okwebaka, nze nzikiriza ombeere gundi iwuwo. Okitegeera? So mwensiriwaza ekyo ensi yammwe, naye bwe kinnaatuuka mujja kikiriza, kubanga tisaawo zino olweddi gyekiri. Goloza bannayuganda bali mu gundi mu biyumba, abampuliriza mwe abali mu biyumba. Goloza is just like you think you're doing like a job that you're supposed to be doing in this world. Mukazi gwe
nebo oguyita mbusimanyi nti mulimu yes mulimu naye goloza mu nsi eno ogwo omulimu ng'omuntu wa bulijjo goloza omulimu gwoguba mulimu gw'omuntu owa bulijjo naye ku lw'embeera ku lwa condition gye waacceptinga gw'okkiriza bukirizi n'ogamba nti nze nzikiriza naye nga mugundi mu 2020 tekyandibadde nti omuntu owa bulijjo alina obulamu yandibadde ng'abeera mu kifo kye bamusibiramu ne bagamba nti beera wano ogundi emyezi 2 emyezi 3 omwaka mulamba emyaka 3 emyaka 4 Do you see where we're going? Naye abasinga muyinza nakwekwasa omanyi ndeka omulimu guba omulimu gubeera mulimu gutya nga tolina yadde n'emirembe omulimu future gye tugendamu omulimu gwo kennyini gwali n'osalawo. The future we're going in, it's either you decide or they decide for you. Let me go back. The future we're going in, it's either you decide. The job you do, it's either it's up to your own decision, up to your own yourself, or it's up to somebody else. Nga omulala yakusalirawo ne bagamba nti gwe gundi olwaleero ffe tusazeewo nanti otambula nnyo tugenda kusalako okuggulu nga bakusalako okuggulu. That's the future we're going in. For now bakuggyako passport. For now bakusibira mu nyumba. For now bagamba nti kola kino ne kino naye enkyo jjako era nga n'ebyo byonna ate byeyongera ate nga byafuuka bubi. Oba abaana bozadde jjukira embeera gy'olimu yeesinga obubi naye abaana bozadde bwe bajja okubeera mu mbeera embi esingako and then osange nga kyokka byenkugamba goloza boliwo abaabe bagambanga nga gundi nga tebinnatuuka naye mwagenda okukeera ku makya nosanga abavubuka basinga bonna bakati bayoola buyozi bw'olaba engeri gye bayoola gongamba bwe si buddu oliddi mukimanyi nti it's slavery temwebuzaabuza temwevuula mukimanyi nti slavery muli baslave already. But what kind of slave? It's just like, it's somewhat, a slave who has a choice. Oli slave katalina choice. Nti choice ki gyolina olina choice y'okulwanirira ensi y'okulaba nti eddayo mu bupya yeeriseetinge naye wona agamba nti I am a slave with a choice. Abaana bozadde ne bakozesemu eno embeera they are going to become slaves with no choice. Babeera ba slaves with no choice. Nti babeera abaddu ng'ate n'ensasula n'okubalabirira n'okola ki nga tebalina choice nga bonna nga bagenze. So please mwebuzeebuze nze waliwo kye naganda mu nsi eno waliwo nze kye nagaana mutabani w'abakaaki onkubesa si ku mutwe nze waliwo kye nagaana nze mu nsi eno future gye tugendamu tewali anfuga nedda nakisalawo muzeeyi waffe yakisalawo ne bandi bonna buli pulezidenti waffe yakisalawo pulezidenti waffe gumulaba yakisalawo already yayingira mu future yeeteekamu ogula omutwe ogugamba nti nze sijjakiriza ogundi omulala akole ki anfugise gundi obwongo bwe So it's either you choose to become like our president or you choose to become like the same Ugandans who just, taking flights every day, going to Saudi every time. Yes, imbeera mbi naye ng'omanye embeera mbi gy'obeera oli mu kweteekamu eyo embeera gye weetaddemu naye bwabanga oli mwavu ng'okuzuki kati gwe weebuze buli munnayuganda yenna eyeegomba ogende Saudi bw'akeera ku makya n'agamba nti nze nganye ogende Saudi kangende naye kalakaasa mugudi mu kibuga webaawo enkyukakyuka. That is change. Naye because of kula gundi gye babateekamu believing in Museveni's constitution abasinga temulowooza ebintu ebyo just mukwata bukwasi nze ngenda kola sente ne mwebuzaabuza bana sente ziba sente ate nze nkole ki Uganda okole ki Uganda weekage emu nga otegedde ekyokola weekage emu Uganda ebeera ekyuse weekage emu ng'omanyi the duties of each and every Ugandan mu weekage emu Uganda ebeera ekyuse naye abasinga twebuzaabuza tukola ki babasomesa babakola ki babagamba nti mukole kino nga byonna temwagala kumanya naye the future anyways mbadde nze nga mbaliriza gundi live naye nga nze kyenkugamba kiri kimu kyokka the next coming years kyolina okumanya kiri kimu kyokka it's either you choose to be a slave or you choose to be not a slave naye for now abasinga some they are slaves by choice balina choice eyokwejja mu obwo obulamu nti osobola nakeera ku makya n'otoloka mu kiyumba n'ogamba nti nze ntolose oba n'ovaayo n'ogamba nti nze ndi ku mulimu nze guno omulimu nguvuddemu oba n'ogamba nti nze sikyawagira NRM oba n'ovaayo n'ogamba nti nze ndi wa poliisi naye nga gundi eggwanga balifuga bubi n'ovaayo naye bw'onaagaana ng'olinda bulinzi mujja tegeera ku lwaki nze ndi wano King Azadi nze nalayira kimu kyokka tewali anfuga mu nsi eno jangu obuze omuzungu nze ne wano oyo of course bulima olina okugoberera amateeka naye nga nze tonteekako omutwe omunene
tosobola kunteekako omutwe omunene bwenkola ekikyamu nga muti yes nkoze ekikyamu n'okikiriza naye beri muzimanyi nti ola kufuukira gundi ekizibu zimanyi mutabani w'abakaaki kirabika nno tomanyi gundi mutabani w'abakaaki nze ndeka so bwe nzijja ono nenkugamba nti naawe kenyini wandibadde ng'olina ogwo omutima okugamba bugambe nti me I need to decide for my future. I need to decide for my country. I need to do this for my country. Gwe ne weesalirawo nga gwe kenyini n'omutima gumu naye bw'olinda bulinzi musimanyi nti gundi akusalirewo kati saawa zino bakusalirawo nga bakiipinga buli kimu kyonna bakusalirawo Museveni nga agamba nti bibino nebino bakusalirawo nga naye enkya one day you're going to wake up you have no choice of any of this nga tolina choice yadde yokola bino byonna nga just nga wagenda bugenzi so please twegendereze anyways nze nga mbaliriza I will talk to you guys again tomorrow nga bulijjo essaawa ezo zennyini yes sorry nduddewo leero gundi olwaleero tugitute gundi we've taken the show longer than it was supposed to be naye nga mwebali nnyo okubeerako so nze kyembasaba kiri kimu kyokka just mukole ki beere bagumu muyige ekikwatagana ne ku constitution of Uganda and learn how to be patriot because if you do not learn how to be a patriot nga toyagala kweyigiriza gundi ekyokulwanirira ensi yo the future gwe tolina future nze sijja kulimba bw'oba nga tagala kumanya ekikwatagana ne constitution and also fighting for your country you have no future goloza olina future tolina future kulwaki before you even understand it, before you even try to ignore it nti mu future ebijja maaso bingi nnyo beetagisibwa okolebwa so if you do not want to understand anything that's to do with the patriotism oba okulwanirira ensi eyo you have no future. What is your future going to be if you're not patriotic? If you're not patriotic? So, tewebuzabuza. If you do not want to know, nzekene nokugamba kiri kimu kyokka, you have no future. Atajja bbiraba. Si kati jo for now enzo kulooza simanyi nti ndi wano simanyi nti kuyisa amagunda amaaso nedda you have no future. Yeah, whether you like it or not. Anyways, nze kanveewo kanjire tujja kweraba oluvannyuma maybe sometimes tomorrow. I will do live again at the same time, talking on how to use the social media okulaba era ng'osigala ng'okola ki ng'olwanirira ensi yo. So anyways nze kanveeko assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.